Hello, my dear students. Today I'm going to teach you different ways to say hello to someone. Okay? اليوم أعلمكم طرق مختلفة لتقولوا hello لأحد ما. Okay? So, welcome to Easy English with Yusuf رحو. أهلا بكم مع Easy English. Okay? Number one. Hi. Hi. Okay, repeat with me. Hi. This is a shorter version of hello. هناك من يقول بأن hi يعني هو تصغير ل hello. Hi is the most used greeting in English. يعني hi هي الأكثر استعمالا يعني greeting تحية الأكثر استعمالا في اللغة الإنجليزية. You can use it at every time of the day. يمكننا استعمالها في أي وقت من اليوم. We can say hi is an everyday expression. يمكن القول بأن hi هو تعبير يومي. في أي وقت يمكننا أن نقول لأي إنسان hi. Okay? Good. Number two. Good morning. Good morning. Okay, repeat with me. Good morning. Good. So, good morning is a more formal way of saying hello. إذن good morning هي طريقة رسمية more formal way طريقة رسمية لقول hello. It is said in the morning تقال الكلمة هذه good morning تقال في الصباح morning and it is very nice to say it when you see someone for the first time in the morning يعني جميل جدا أن نقولها لأحد ما عندما نراه لأول مرة أو في أول وقت في الصباح. Okay? Let's repeat. Good morning. Good morning. Good. Number three. Good afternoon. Good afternoon. Repeat with me. Good afternoon. Good. Good afternoon is a more formal way of saying hello. إذن good afternoon نفس شيء بحال good morning is a more formal way of saying hello. هي طريقة رسمية لقول hello. It is said after lunch. تقال هذه الكلمة بعد الغداء. بعد الوقت الغداء. And it is very nice to say it when you see someone in the afternoon. Okay? يعني مزيان يعني جيد جدا أن تقال هذه الكلمة عندما نرى أحدا ما in the afternoon يعني بعد الغداء afternoon بعد الظهيرة noon هي الظهيرة after بعد okay so let's repeat again good afternoon good afternoon good number 4 good evening good evening repeat with me good evening good so good evening is a more formal way of saying hello أيضا إذن good morning good afternoon good evening هما طرق رسمية أو أكثر رسمية لقول hello. It is said after the sunset. It is said after the sun. تقال بعد ماذا؟ غروب الشمس. Sunset كما تلاحظون في الصورة. Okay. This is the sun. يعني هذه هي الشمس في في ماذا؟ في لحظات الغروب. Okay. So it is said after the sunset and it is very nice to use it with each other. جميل جدا أن نستعملها مع بعضنا البعض عندما نتحدث باللغة الإنجليزية. Okay. So let's repeat. Good evening. Good evening. Good. Number 5. Hey. Hey.
Repeat with me. Hey. Good. Hey is definitely more casual than hi or hello with people you know well. إذن hey هي قطعا أكثر استعمالا من hi و hello مع من؟ with people you know well. مع أشخاص تعرفهم جيدا. ها؟ مع أشخاص تعرفهم جيدا. It is best to only use hey with family and friends. من الأحسن أن نستعمل hey with family and friends مع العائلة والأصدقاء. Okay? Hey can also be used to get somebody's attention. Hey أيضا يمكننا أن نستعملها للحصول على ماذا؟ انتباه أحد ما. Okay? عندما نقول لأحد ما hey. Okay? نلفت انتباهه. So repeat with me again. Hey. Hey. Good. Number 6. How is it going? How is it going? Repeat with me. How is it going? How is it going? This is a very common expression that is used to greet somebody. This expression is asking how a person's life is going. إذن هذا التعبير a very common expression تعبير معتاد عليه that is used to greet somebody يستعمل لتحية إلقاء تحية على أحد ما. This expression is asking how a person's life is going. التعبير عندما نستعمل هذا التعبير how is it going نتطلب أو ننتظر من الشخص يعني نسأله عفوا نسأل هذا الشخص عن ماذا person's life يعني كيف هي حياته كيف تجري الأمور معه are they doing well هل هم على ما يرام are they healthy هل هم بصحة جيدة how is their job كيف هي أو كيف هو عملهم okay يعني عندما نسأل سؤال أو تحية how is it going means are they doing well are they healthy how is their job are they doing well هل هم جيدين are they healthy بصحة جيدة how is their job هل هم في عملهم أو كيف هو عملهم okay great repeat with me how is it going how is it going good number 7 what's up what's up okay repeat with me what's up okay إذا كما تلاحظون ليس مثل كلمة واتساب يعني التي نستعملها في الشات okay لا هذا واتساب okay what's up means what is لأن هنا الاختصار what is up what's up okay so this is a very casual greeting that can be used among friends هذه ماذا تحية معتادة مع من that can be used among friends التي يمكن استعمالها مع الأصدقاء okay مع الأصدقاء WhatsApp is asking if the person has any news or anything special to tell إذا عندما نقول لأحد ما واتساب صحيح إذا نطلب منه ماذا إن كان لديه any news أي خبر or anything special to tell أو أي شيء خاص ليخبرنا به okay so repeat with me WhatsApp WhatsApp good number 8 it's nice to meet you it's nice to meet you repeat with me it's nice to meet you good this is a very polite expression to use the first time that we meet somebody هذا التعبير هذا very polite مؤدب جدا هذا التعبير مؤدب جدا لنستعملها لأول مرة عندما نلتقي بأحد ما Many times people shorten this expression and they leave out it is العديد من الأوقات الأشخاص
يصغرون هذا التعبير بترك ماذا؟ leave out بترك it is ويقولون nice to meet you. okay nice to meet you. عوض it's nice to meet you يقولون nice to meet you. So repeat with me again. It's nice to meet you. It's nice to meet you. Nice to meet you. Good. Number 9. It's a pleasure to meet you. It's a pleasure to meet you. Repeat with me. It's a pleasure to meet you. This is the same as it's nice to meet you. إذا نفس المعنى ديال it's nice to meet you. It can also be shortened. أيضا يمكن تصغيرها pleasure to meet you عوض it's فقط pleasure to meet you. Say it again. Pleasure to meet you. Or it's a pleasure to meet you. Good. Number 10. How are you? How are you? How are you? Repeat with me. How are you? This is one of the most basic greetings in English. هذه ماذا؟ من بين التحية أو إلقاء التحية الأساسية basic يعني الأساس لا باز. okay greetings in English في اللغة الإنجليزية. In English it's polite to ask somebody how they are. يعني في اللغة الإنجليزية من الأدب أن نسأل أحدا ما كيف حاله. okay how they are doing when you meet them عندما نلتقي بهم. يعني كيف هو حالهم عندما نلتقي بهم باستعمال how are you. How are you or how are you. So repeat with me. How are you? How are you? Good. The last one. 11. Number 11. What's new? What's new? Repeat with me. What's new? Good. This is a casual greeting that is usually only used among friends. هذه تحية معتادة ولكن غالبا فقط تستعمل مع ماذا؟ مع الأصدقاء. It is just asking if anything special or new has happened. فقط نقول أو نسأل عن أي شيء جديد أو خاص has happened حدث أو وقع to a person لهذا الشخص الذي نقول له هذه الكلمة since the last time we meet them في آخر مرة التقينا بهم. مثلا التقينا مع شخص ما في العام الماضي أو في الشهر الماضي وعندما نلتقي معه في هذا الوقت نقول what's new means إذا نطلب منه إن كان هناك أي شيء جديد معه. okay repeat with me. What's new? What's new? Good. Excellent. Thank you for your attention.